tena wapenzi watazamaji Jirani Kenya Radio and TV. Ni mimi wenyu Patrick Gadhigi Karanja nikikuletea kipindi chetu cha Conscious Minds, kipindi ambacho kinaleta wanasiasa mbalimbali, tunaongea nao ili wewe msikilizaji uweze kuwajua. Unakapofika wakati wa kupiga kura utakuwa na unaelewa huyo mwanasiasa kidogo, na hilo ndio kazi yetu hapa Jirani Kenya. Na tunafurahi sana siku ya leo tumekuja upande wa Waithaka na tumepatana na kijana mmoja hapa ambaye anawania kiti cha MCA Waithaka Ward. Ningependa kumpatia fursa kidogo kwanza ajijulishe kwa watazamaji na awasalimie na pia awaambie kwa nini anataka kusimama Waithaka Ward, na kwanza tuanze na hilo swali la kwanza, alafu tutamuuliza maswali mengine na tutaendelea hivyo hivyo. Asante sana, karibu katika kipindi chetu. Thank you Mr. Patrick for the opportunity. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Na Jirani Kenya, even as a team, we want to appreciate ile kazi mnaendelea kufanya. Kwa majina ni Martin Chege, lakini wengine wananiita Chosen. Na mimi ni mwana saikolojia na pia nimefanya divinity na psychology kutoka pale Africa International University. But apart from that, nafanya sana mentorship kwa vijana wetu na kwa teams mbalimbali ili kusensitize community na ili tujenge biashara zetu na maisha yetu kifamilia na tuweze kukuza maisha yetu kwenda mbele. Na zaidi ya hayo, vile umesikia, mimi niko katika biashara, nafanya biashara mbalimbali ili kuweza kukuza maisha, na niko ndani ya uongozi. Na vile ametaja ni kweli ya kwamba niko katika kinyang'anyiro cha Waithaka MCA seat. Na ningependa kusema niliingia katika mambo haya kivipi? Niliingia mambo haya kwa sababu ya kukasirika, ndugu yangu Patrick. Na nitakwambia kukasirika ni kumaanisha nini. Ni kwa sababu niliangalia yale mambo ambayo tunaendelea kupitia, na tukiangalia mambo ya health, tuangalie mambo ya education, tuangalie mambo ya business opportunity, na moso kwa sababu mimi ni kijana. Vijana katika society yetu na hasa sasa katika Waithaka tuko na mambo ya pombe ambayo yamekita mizizi. Ukiangalia wana youth wako pale base mtaani, pombe watu wanaraukia asubuhi na mapema. Tunajiuliza what is the problem? Na kwa wingi nasema kitu kama pombe ama drug abuse, mtu wakati tunaangalia symptoms, lakini tunasahau there is the root cause behind that consumption ya alcohol and that consumption ya drugs. Kwa hivyo ukiangalia uone vijana wamepotelea sana kwa hiyo vitu, jua there is another crisis beneath. Na vijana wetu katika Waithaka, na najua si Waithaka tu, hata maeneo mengine kuna shida hii. Shida hii inatokea kwa sababu ya the desperation na frustration ambayo iko kwa na youth. Sio tu watu ambao hawajasoma wanakunywa, mpaka watu wako na madiploma, wako na madegree, wako na masters. Utawapata they are hopeless, they are depressed. Now to deal with this pain and with this depression, wanaona the way out, wacha nikunywe pombe nikose kujijua, wacha nivute bangi nikuwe niko haire, iwe nisahau hii mashida yangu. But if we give hope, by the way, even before we give money, before we give opportunities, the number one thing is hope. And that's why I want to encourage what you're doing as Jirani Kenya, because this is the step number one. So going back to what I was saying, ni kukasirika. Nikiangalia wana youth, nikiangalia our health, let me also mention health, because that's another thing ambayo ilifanya nikasirike sana. When our former governor in Nairobi, Mr. His Excellency, our Honorable Mike Sonko, alidelegate some of his duties under the national government, ikaingia kwa Nairobi Metropolitan Services, NMS. Mr. Mbadi alichukua kazi as the chief of NMS, na Madam Ann Kananu ndio anaendelea kama governor for now. But wakati Mr. Mbadi amechukua NMS, one day usiku alipeleka Uhuru katika kitongoji
duni pale Babadogo, na akamwonyesha vile a very small clinic hapo, watu wamejazana hapo na watu ni wengi, and the only hospitals, we only had Kenyatta and Mama Lucy for the whole Eastlands that has about 4 million Kenyans. Na Uhuru mwenyewe akaona there is a challenge, and he said to himself that he's going to make a difference, and from there he approved monies to be appropriated to be able to bring health facilities in all these informal sectors. Kwa hivyo tukiongea mambo ya Babadogo, tuongee mambo ya Umoja, tuongee mambo ya pipeline, all those areas zikapata hospitali. But I want to show you that we have a challenge kwa sababu tukikuja Dagoretti, and now that's where Waithaka is, pande ya Dagoretti North, hiyo ni pande sasa ya Kawangware, kule Kawangware Congo 56, all those people, kuna watu wengi sana, hiyo area ikuangaliwa. Tukuje sasa Dagoretti South where we are under Mr. John Kiari, Honorable John Kiari, who is our sitting MP currently, is that now also Dagoretti has a lot of people. Now sasa tukinaro into Waithaka, Waithaka is a fast uprising community ambayo so many people are coming in that area. The current population of Waithaka sits at about 30,000 people. And I will shock you that Waithaka, as we talk, we don't have a fully fledged running hospital. And the only nearing hospital in the whole of Dagoretti is Mutoine Hospital, which we can talk of. This is at least a hospital that can be able to do tests to people, at least be able to give the right medical services. So in other words, Dagoretti, every ward is meant to have, we need to have at least 2 more. And Waithaka needs to have, a hospital that is running. That is to say, the monies that were released, so far we have about 15 hospitals that were made. Out of about 4 that were running, that is level 4, from level 3 to level 5. Only about 3 that were running, 15 were added. And as we are speaking, 15 more are upcoming. And you can be surprised that in Dagoretti, none is ongoing. 15 in Nairobi. And you can imagine with the population we have in Dagoretti, and now specifically Waithaka and its environs, we should be having a hospital. So in other words, we have a gap in lobbying. Kwa hivyo wakati niliangalia, we are one disease away from poverty. Mr. Patrick, unaweza kuwa unafanya kazi yako na mimi naendelea na kazi yangu. But I can assure you, most of our Kenyans ambao tuko nao, na most of our community people, nikipata ugonjwa katika familia yetu. Recently we were caught up with COVID. We got one of our family members ambaye alipata COVID, our grandparent. And wakati our grandmother alipata COVID, can I tell you the bill ran to 2 million shillings? 2.2 million shillings, and we lost her. The challenge that it took to raise those monies, we had to, really hustle so much kutafuta pesa. That is to say, we have a very big health gap, because health is an issue that will always come up. And so some of these issues ndio zilifanya mimi niliangalia nikaona, because I have all this burning passion to see a difference, who am I waiting for to do these things? Because I'm going to step in. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, good points from you. And now that brings me to a question. Yes. Now you have spoke of the problems, health. You've spoken about healthcare, and just to frame it in a question, I would like to ask you. Include healthcare, but I would like you to mention 3 major things. Let's say you're elected by the people of Waithaka to be their MCA. Yes. 2 major things you will change, and you can start with healthcare. And you say there's a problem. How would you tackle it if you are in that position? Yeah, good question. Number 1 is good to note the role of an MCA. Sababu hapa ndio tunapotea. Because wakati tunaingia kwa politics, we are about now to go kwa siasa sasa moto. People are going to promise that even they are going to build houses, they are going to promise they are going to do all manner of things that even are outside their mandate. And therefore, the role of an MCA is in 3. The number 1 role is representation.
when you are voted in, you are a representative of the people, of the constituents, of the people who have voted you in, such that you are their voice, you are their eyes. So that if we are talking in this context is Nairobi City Council. In the Nairobi County government, you are the representatives of the people, such that when you are seated there, the people are not there, but because you're there, nothing can go wrong, or their issues will be represented because you are there. And therefore, because of that, it is very keen to realize that is one of the key areas. This person you're voting in, do they have the, number one, the knowledge to know what is important? Number two, do they have the need to take care of the people's issues? And therefore, representation. Number two, lawmaking. Because some of the policies ndio zinatuangamiza. Tukiwa na policies ambazo ni mbovu, watu pale katika community hawezi kusaidika. Vile nimekupatia hiyo example ya NMS, ile kazi imeendelea nayo, hata ya usafi katika the different parts. And I want to just appreciate during Sonko's time, even if there were challenges, he was able to mobilize kukapata a fire station. For the first time in Waithaka, we have a fully fledged fire station. Although, as I'm telling you, we have an issue with lobbying, we have no offices that are running right now. So everything, all systems kumejengwa, kila kitu iko sawa. But because of lacking lobbying, hatuko na gari moshi ambayo gari ya kuzima moto, gari ya zima moto ambayo iko set katika kufanya hiyo kazi. So ofisi tu ndio zimemalizwa na padlock ikawekwa wakaenda. So we need lobbying so that it is able to move. So that we have a running office, we have the necessary firefighting tools and equipment and car, and the firefighting cars that need to be there set to be able to work. But I want you to see, because of some of these policies, the land ambayo hii fire station iliwekwa ilikuwa grabbed. But because of the policies, because yesterday even Mr. Uhuru was, our President Uhuru was able to mention that the land registration is now turning from manual to digital. Yeah. When some of those land issues were checked, ikapatikana hii ni land ya government. Now that's how it was retrieved, na ikajengwa fire station. And therefore, the policies is very key. And now number three finally is oversight. That is to say, are we keen that the people who are in place, the speaker, the governor, the deputy governor, the legislations that are coming on board, the budget allocations that are being done, is the money going to the right place? And therefore, the issue also of oversight. And therefore, now you've asked me now that's the role of the MCA. But now let's bring it to the mwananchi, because mwananchi anataka kujua, wewe Chege unataka hii kiti. Ukikalia, what's the difference? Now, the three key pillars that I want to come up with. Yes. I want to come up with number one, our resource center. Because facts don't lie. The youth are 70% of our population. That is 40 years and below. That is to tell you cannot ignore the youth. Ignore them at your own peril. And if you're talking of 70%, means these are the people who are having families, these are people who are running the economy, these are the people who are running issues of our community and of our society. That is to mean, the way youth are so frustrated and they are so depressed as we are speaking right now, we are sitting on a ticking time bomb. Because all these frustrations, they are going to be vented out one way or another at some point. So we need to start talking and asking ourselves, how are we going to address the youth issue? Number one, I want to commend the government because, tunasema mgala muwe, lakini heko yake mpe. Kwa hivyo, tutaambia government asante kwa sababu ya something like kazi kwa vijana. Because that is one platform that at least youth are being engaged. But that is the national government initiative. As the county government, and now that's where the MCA lies, what are you doing, or what can you do to help and assist those interventions of the government? So one of the things I believe that we can be able to do is now a resource center like that. What will the resource center do? I want to tell you something, my friend Patrick. Yes.
The youth are so talented. They're so gifted. In 2016, I started an initiative dubbed the Talanta Festival. We were doing it right there at Dagoretti High School. And my vision was giving, actually our tagline, we usually say we give platform and direction to the talented. Because mtu anakona talent yake hapo, anajua kuchora, anajua kuimba, akona idea fulani ya biashara. But you're going to find so many people have ideas, but they don't know where to channel them. Hajui mahali ataanza, hajui nani atamshika mkono, hajui nani atamsaidia. So when we started that initiative, we got hundreds of young people to showcase their talents. And we had all these manner of people. I remember we had even some people walikuwa nauza mpaka popcorns. Akona mashini ya popcorns, anatengeneza popcorns, anatengeneza their own money. Mtu ananunua stock yake ya ice cream, stock yake ya biscuits, stock yake ya vitu tofauti, anauzia vijana ya njugu. Anaiset up hapo vizuri. Vijana wakiingia kwa ile event, wananunua. Those people are able to make their good money. And out of that we got some models that up to now, they are fully fledged models who are having their careers, making money, and they can be able to support themselves. We have singers, we have dancers. I remember that day DJ Mo was able to come and support us, and we had so many other people who were able to work with us. And I want also to appreciate the MCA who has been there, Mr. Kirago, MCA Kirago. He was able to support the vision, because when I sold the idea to him, he told me, Martin, this is the way to go, because you are going to be touching youth at a very personal way. And therefore, you can tell me, huyu alikuwa tu kijana ambaye alienda na create such a platform without an office, without funding, just from my own pocket. You just tell me if you can have a county allocation. And that's why I want to just support so much the idea that has been coming up, that the MCA should have a kitty. You can imagine if you can be able to build such a resource center. Tuko na studio ya muziki pale. Tuko na dancers wanaweza kurecord muziki yao pale. Tuko na library. Watu wanakuja wanasoma. Watoto wakiwa holiday, mtu anakuja pale anasoma. You're giving hope to the youth. You're giving direction to the youth. There's one thing I always insist, and I always say to the young people. Live locally, but think globally. Ukiwa pale kwa resource center, nimekuwekea vitabu za Miles Monroe, nimekuwekea vitabu za George W. Bush, nimekuwekea kitabu ya Barack Obama. Uko pale Waithaka, yes, but you are global. You're starting to open your mind to some of the people who invented, some of the things that we see. People who invented the light bulb, people who invented the aeroplanes, people who are some of the people like Martin Luther King, who are great leaders, who shaped up to date. We remember Martin Luther King. Some of us even didn't see him personally. Some of us he did not even come to this country. But his works up to this day, the vision that he had for the equality of blacks and whites, that's how Obama, na ametoka hapa tu Kogalo, Kenya, was able to become the president of the world superpower. So live locally. Tuko Waithaka, hiyo ni sawa. But I want to start chatting away that Waithaka residents, the young and the old alike, will have a place to be. So I think the resource center mostly to cater for the young people, because you'll feel I have a place where I'm going to, to learn, to be empowered and all that, because you'll have all these seminars that will be able to empower the youth. But more than that, is now comes to the health. You had mentioned about the health. Now on health, we need a running and fully fledged health center. So one of the things that is so much in my heart is a running Waithaka Health Center. That is to say, we have doctors. Ate auogopi ati uende mbali upate daktari mzuri. Unajua nikiingia pale kuna manas, kuna daktari. Ataweza kuniambia shida yangu ni gani. And from there, we also even have issues like of medication. Because one of the challenges that we're having is that unapata matibabu vizuri, lakini dawa unapata, they are so expensive. So we need all this machinery. And I want to say this, I know what I'm saying may not be very easy. But a journey of 1,000 miles starts with one step. Because if Mr. Mbadi, the leader of NMS, was able to convince Uhuru by just one day, it has created so many now we are heading to 30 health facilities in this Nairobi, not in Kenya, Nairobi alone.
Can you imagine if our county governments could have the same vision to empower our health facilities? And so also, apart from the health center, is sensitization on the NHIF. We need to empower people to, to be part of the NHIF, because, instead of waiting until shida imeingia ya matibabu, ndio umekimbia sasa unataka kujoin NHIF, and they cannot support you until you're 3 months, part of it. If we can be able that monthly contribution of 500 shillings, if for example, if there is a kitty hiyo ya county ya MCAs, if it can come up, at least you can maybe use it to help the vulnerable, at least wachukulie the registration fees, and maybe the part that you can be able to cover for them. Then from there, they can be able to move ahead, at least monthly of 500 shillings. Now, that 500 shillings, utaitambua ile wakati, utapata umepata cancer, utapata umepata diabetes, utapata umepata malaria, umelala hospitali 1 month, bill imeingia 1.5 million. Ndio utajua hiyo NHIF imekukavaria, you shall know, surely imenisaidia. So I believe sensitization is very key in terms of the benefits that are there, and more so priority. I think the biggest challenge we have is priority. And I can tell you, because as I've told you, I entered into this because of my passion, because of the pain that I saw with my people. And I said, let me tell you one incident. The health facility that is there currently, Waithaka, ambayo it is not quite running as we are speaking. My grandmother, many years ago, alikuwa pale, na alikuwa mgonjwa. Na my father now was young by then. Akampeleka. Na yule nurse, kuna vile aliongea vibaya sana wakati walikuwa pale kwa line. Yani ilikuwa ile madharau. Ambia hebu tokeni hapo na nini na nini. And my father was so hurt. He gives the story, you can almost see tears coming out of his eyes. Hiyo kitu ilimuuma. I want to wipe the tears of my father. Of a system that does not care for the people. The day we shall open a fully running health facility in Waithaka, and my father now represents our parents, wazazi wetu ambao wako pale mashinani, wakiingia katika ile hospitali watasema kweli serikali imetukumbuka. And that's where we need to go, where the government seeks to remember the people. Also, maybe on that we can talk of something like equal distribution of the bursary, because iwache kuwa ati mtu ule mwenye anajua Chege ndio atapata bursary. Why don't we have representatives in different parts of the community? Kama Waithaka tunakuwa na representatives, such that with these representatives wanajua which are the needy cases. Tusipatie mtu ambaye anajiweza, tumeacha orphan kwa bursary. Ati kwa sababu yeye anajuana na mkubwa, yeye ndio atapata. So equal distribution of bursary, because we have the allocation from the county ambayo inaenda kwa every MCA. But it is upon the MCA aweze kujua vile itafikia watu the bursary. So I believe mine will be people based, for the people, by the people. Those will be the solutions I may want. Thank you very much. Very good points indeed. I like the way you have articulated your ideas, and that brings me to another question, Mr. Chege. So the current government, of course, is facing those challenges. Why do you think they are unable to tackle those issues? And give me the reasons why you think it's not happening in this current environment. And kwa nini unaona wewe ndio ni nini uko nayo ambayo ukiingia pale wewe ndio utaweza kubadilisha hii mambo? Kwanza uniambie ni nini inafanya hiyo mambo isiende sawa, na utafanya nini kumaliza hiyo mambo? Very good question. And because as you're saying, the government is there, yes. The monies are there, yeah. Where is the problem? Yeah. Na nitasema shida yenye tuko nayo ni ya kwamba our culture, our political and leadership culture. Unajua ukizoea kitu unaonanga hiyo ndio kawaida, and therefore hata unaona ukipitia shida sana, kuna mahali unafikaga unaona maybe wewe ama hata familia yenu
Sisi hakuna mtu atasoma, sisi hakuna mtu atakuwa na pesa, sisi hakuna mtu atajenga nyumba. I'm sure kuna hata mtu anatutazama pale anajua vile naongea ya kwamba maybe walikaa maisha mbaya, akufikiria mimi nitawahi drive gari yangu, mimi nitawahi kuwa ati nimejenga nyumba ya mawe. Nyumba ya mawe nani yangu? Why? Not that it is not possible, and people break those barriers, but because when you are a culture goes through for some time, kuna vile inakuingia kwa akili. Now breaking that culture is the fight. What do I mean? Viongozi wapo, lakini sasa tunataka tutoke kwa bora kiongozi tuende kwa kiongozi bora. Wacha nirudie tena, wakati mahali tuko ni bora kiongozi bora, tuko na MCA, tuko na MP, ni sawa, na vile tunasema akiingia next time, kama sasa nasikia iko wengine wanasema fagia wote, so ile tuko nayo sasa ni ingia tutafagia, ukitoka ingia, alafu kikaa kidogo tufagie. So ni bora kiongozi, lakini nataka tutoke kwa bora kiongozi tuingie kwa kiongozi bora. Haya maneno nimesema, there are people already enjoying the benefits kwa vitongoji duni za Nairobi ama different parts of Nairobi, communities zetu za Nairobi. Kuna wale already wamepata hizo hospitali, kuna paving ambazo zimewekwa Nairobi, kuna maua ambazo zimewekwa Nairobi beautification. Kwa hivyo uongozi utadetermine a lot what will happen at the grassroots. Na ndio nataka kusema ile kibarua tuko nayo ni kuchange culture. If we have the right people in power, if we have the right people in leadership, I can assure you, my brother Patrick, we shall see visible change. Now, let me give an example. Ndio nikuonyesha ya kwamba inawezekana na itawezekana. Our governor wa pale Machakos, Governor Mutua, he has brought unprecedented change. Na hata unaweza shanga kwani amepewa pesa nyingine kuliko wengine. In his county wanapeana health services for free. Uki access a government hospital, it's free. More than that, watu wale wanakuwa na cancer wanaweza kuambia the pain ya pesa ya dialysis na pesa ya matibabu na chemotherapy. It is totally free. Na watazimaji wetu na waalika, mnaweza enda muangalie na mfanye hiyo research, muangalie Machakos County, uangalie county government health on cancer and on health, ya kwamba hakuna kulipa hata ndururu. Wako na ambulances ambazo zika different corners, ya kwamba kukiwa na any emergency free of charge, an emergency unapiga simu, ambulance inakuja inakubeba. By the way, atuongei mambo ya Massachusetts, kunaitwa Massachusetts na ingine inaitwa Houston, Texas. Atuongelei mambo ya huko, tunaongelea mambo ya hapa tu hii Kenya yetu, to say that we can see visible change if at all we start having the right people in place. Now let me show you the problem with culture ambayo tuko nayo. Now the same place ulisikia mambo ya inaitwa ya Konza City ambayo it was coming up. Konza City was supposed to bring up a city in Machakos where you could have industries coming up, have malls coming up, manufacturing plants coming up, all these things. Can I tell you, Mr. Patrick, ya kwamba Nairobi ingekuwa shadow ya pale Konza City because of the facility that was there, that was supposed to be put up there. Investors were even ready to come up to put in money. Your city come up. In fact, if you can remember, wakati Konza City ilikuwa imeanza, the idea ilikuwa imeanza, watu walianza hata kununua mashamba sana around that area because unajua this will be very prime. Can I shock you? I won't mention the leaders because we are not here kuharibia mtu yote jina. Iko watu walienda, leaders ambao wamekuwa Machakos, kwa sababu wanaona idea iko na Governor Mutua, walienda kuchukua court order kusimamisha Konza City iendelee. Walienda kusimamisha kwa sababu waliona hii kitu ikipita ujamaa atapendwa sana. But now you can imagine, you are stopping development for the people that will change the trajectory of the people in the community and the society forever. Na ndio nasema
balaa ile tuko nayo ni petty politics and bad culture in leadership. And that's why we are saying, mimi sikoji nifikishe miaka 50 ndio nilete change. Vile niko hivi, I am going to mention, I'm going to say it. And I want to thank you. I want to thank Jirani Kenya for this platform. Because this is how the passion that I have and the research that I have, if I don't have this platform, I cannot reach to the people. There is 1-2 people who ambao watasikiza. There is a leader who may watch this. Asikize vile naongea, aone, I'll make a difference. And this is the way to go. We need to be we need to be the change we want to see. And on that, let me finalize by saying this. We need to have this conversation here, kuinua mashinani. Because, and the county governments should, in fact, that was the idea of the devolved government. So that pesa iwache kuhamia Nairobi, mashinani kukue na maendeleo. Why do I say this? Kila mtu ametoka mashinani, nimekuja Nairobi kutafuta. What happens? Tunakuja hapa, hakuna housing, hakuna maji, na tumeacha mashamba, tumeacha resources kule. Tumeacha, sasa hata manpower imekosa kule mashinani, kwa sababu sisi wote tumekuja kujifinyilia huku, hakuna kazi, hakuna opportunities. What if, I want you just to picture this, kule mashinani, tuongee mambo ya Kisii, mambo ya Kisumu, mambo ya Nyeri, mambo ya Meru, mambo ya Isiolo, ikuwe kumejengwa housing units, kumejengwa universities, kumejengwa industries, so all these things, ya kwamba you are living comfortably. Ati uko Meru but you are so comfortable. Ukitaka mall, supermarkets zimejaa hapo. Ukitaka kitu yote unapata, and they are being manufactured just locally. What will that do? Hii mass movement ya kutoka mashinani kukuja Nairobi itaisha. Because mwana youth anaona university iko hapa, kazi nimepata hapa, niko na pesa kwa mfuko, naenda Nairobi kufanya nini? Labda kutembea. I can assure you, Patrick, if we start improving our mashinani, our local areas in our different parts of our country will develop hugely and massively. And more than that, we shall find more opportunities for our people. Now, slowly by slowly, if we start changing the conversation, even the voting patterns will change. If you remember, kuna jamaa wa miaka 23 pale Meru. Jamaa alikuwa na baiskeli anazunguka Meru. Anasema mimi nataka member of parliament. Watu wanashangaa, huyu ni nani? Remember, at the end of the day, jamaa aliingia parliament. Why? Because people are starting to realize, let us change the conversation. Let us change the culture. And goes back to the question you are asking me. Shida iko wapi? Shida iko kwa culture ya leadership na ya politics. And finally, I'm going to finalize on this. Najua nasema pastors na leaders wanamaliza mara 5. I'm going to finalize on saying this. IBC walisema watakap ile pesa wanasiasa watatumia. Lakini hiyo kukape yao ni very interesting. Ati wanasema presidential candidate wanamkapia atumie about 3 billion. Now you tell me, what have you capped with 3 billion? Whether it's collective resources or it's individual resources, already it tells you we are in a money-minded political arena more than an agenda-minded political arena. But the thing is, sio kila mtu ambaye ako na pesa ambaye ni kiongozi. Na sio kila mtu ambaye hana pesa ambaye si kiongozi. That is to mean, kuna mtu anaweza kuwa hana pesa, but if given a chance, they will do extremely well. And you can get endless people. Someone like Obama, the father of course aliwaacha kule US akakuja Kenya. Yani ukiangalia background huyo mtu hana background, but look at him, the many people he has inspired. Look at him, the change he has brought just by one slogan of saying yes we can. We have so many Obamas lying down in our community. Kuna mtu ananiangalia pale ako na solution ya community yake, lakini kwa sababu ya community ama ya society vile inakuwa ati ni pesa ndio inaongea, anaogopa, anasema wacha nikae chini. I want to encourage you, my brother, my sister who is seated there, if you have a solution, rise up and speak. We can be the change we want to see. Asante sana for those encouraging words.
And you even answered my question, because I was going to ask you, who are your role models in terms of leadership? And you mentioned Obama. You mentioned Alfred Mutua. Yes. Is there anybody you want to add? People. I believe we have many leaders who we can speak about. Especially young leaders. Now, one of the young people who we can talk about is His Honorable the Senator Sakaja, who I can point out. Why I can point out Sakaja is that Sakaja has maintained not to have a sycophancy leadership. I want to point you out and show you, at the age of 25, he was instrumental in bringing up PNU. If you can remember, he was the leader of TNA as chairman, and at about 30 years of age. Can you imagine all the leaders, in fact, that were under TNA that later now became Jubilee? He was now part of the people who now was able to bring together Jubilee, and the slogan "Tuko Pamoja." And you remember now all the political parties were able to be, put down to be able to bring together Jubilee. And of course, Jubilee now won with a landslide. And even after the courts declaring the election null and void, round 2, bado wakapita, because of the force that was there. Can I shock you? This 32-year-old was able, from his ideas, to bring together a national agenda and a national movement. And therefore, I believe that is the way we need to go, such that if you can be a young person who is bringing positive impact and change, and getting even to the senator position at a young age, and more than that, he has been able to bring up legislation to help young people, ambao hata ni wale hawkers pale Nairobi. So I believe I can point out Senator Sakaja as one of the great leader. And also, I may also want to point out our President Uhuru Kenyatta, to say that he is doing some monumental things. I know on economy he has struggled a bit and he has not fared so well, but I want to tell you this. If the work of the government is not to give you money, is to give you an environment to go look for money. So if the government is able to put up together an environment that is through infrastructure and through policies that are comfortable for you, uende utafute pesa yako. But government si vile nasikia Raila akituambia ati mwisho wa mwezi ule mtu hana kazi atakuwa anaona 6,000. Hapo anatupotosha. Because itakuwa kukosa kazi ni kazi. Ukikosa kufanya kazi, mwisho wa mwezi pale unapata iko kitu kwa account. What are you telling our young people? Kama mwisho wa mwezi niko na 6k inaenda kuhaso ya nini? That is not government. Government is supposed to create an environment ya kwamba kulingana na vile tume set up systems na infrastructure, kazi yako inakuwa rahisi. What are we talking about? We're talking about the SGR. That the people who are involved in the SGR, who are ferrying cargo, it's easier for them, it's cheaper for them. That is the way we can help the society. The road infrastructure, if you have been traveling around, mtu yote ametembea ameona, Kenya imefunguliwa. And that's why I'll be very keen. Kuna paving ambayo NMS wamekuwa kifanya. Waithaka, if I'm going to get the chance, every kachochoro kanaweza funguka. Barabara zote za ndani, tufungue na hizo kabro. Tufungue na lami. Tufungue na lighting. If you do that, security may improve. If you do that, mtu na kazi yake anaendelea kufanya without stress, because anajua the infrastructure iko sawa. Mtu akileta mali yake, kama ni mboga ameleta, anasimamisha hapo kwa barabara, inanunuliwa. Si mahali kuna matope hata haezi enda kusimama hapo, haezi weza kuendelea na kazi zake. So I believe infrastructure, I want to just appreciate what Uhuru has done, and I want to borrow the same leaf. If at all I'm going to get the opportunity, and I know, God willing, in any capacity I'm going to get in Waithaka, I am going to make sure on infrastructure we're going to help that. So I want to appreciate the government's agenda. That's also, we talk about even the expressway ambayo inatoka pale airport inakuja all the way to Westlands, because these are some of the things you can remember. Even someone like Kibaki, tunaishi kuimba mambo ya Thika Road because it revolutionized the place.
If you can remember, Thika Road ilikuwa one lane. Ile jam ambayo ilikuwa inakuwa hapo bana, ilikuwa mbaya. But now, if you look at how Thika Road has opened up, all those areas, talking from all the way Upper Garden City Mall, tunapanda, tunaenda kule mpaka Juja, tunapanda mpaka Thika. All those areas, like now Juja is fast uprising because of infrastructure. So I believe he has set a precedent of a very, very stable infrastructure track record and monumental development project. So I believe he has set a good precedent. He is a great role model also unto me. Thank you very much. Thank you very much. Did you watch him at Mashujaa Day yesterday? I did. What did you like the most? Yes. Nilifurahi sana hii mambo ya curfew bana. Kama Wakenya wenzetu ilikuwa imetukimbiza sana. If you talk about the transport, usiku ilikuwa haiwezekani. Tunafanya hii mambo ya events ilikuwa imeisha kabisa. And so watu wa hospitality pia walikuwa wamefinyika sana. So hii mambo ya curfew imekuwa mzuri. Then he talked about classes. And this is something I want to mention about, because umeniambia mambo ya youth na mambo ya vile wanaweza saidika. I want to tell you something, Patrick. We have a revolution that is coming up of the CBC. And something else that will be so crucial is the CBC, to our young people, is the CBC, because life is changing. Because the education that was there is slowly becoming irrelevant in our current community and our society. Na ndio unapata unaweza hata kuwa na PhD na ukue kaput, hauna opportunity, hauna lolote. Ukiweza uliza mtu yote wa ICT atakwambia ile alisoma akiwa shule saa it's null and void. You are learning every single day because technology is coming every single day. The young people that are being nurtured through the CBC and currently who are coming up, they will be very empowered people, they will be very strong people, they will be very innovative people. And therefore CBC is timely. By the way, if there's something you can commend, and therefore the way he was talking about, he's going to make sure the infrastructure will be set up, so that he's going to make sure that every single person who is now going to grade 7 that is coming up, watakuwa wameweza kuingia shule. That is what they are calling the junior secondary. I believe we are moving on the right trajectory. Also, he talked about the different interventions on loans. Ya kwamba hii listing ya CRB bwana, fuliza kidogo umeingia. Kutoka COVID ingie, it doesn't matter who you are, big and small. Businesses were affected big time. Mtu amefungua hoteli na ulikuwa umechukua loan. Hoteli zimefungwa. What are you going to tell the bank? And then now the bank, and considering the circumstance, inakuweka kwa CRB ya kwamba hata ile kidogo ungechukua pengine ikusustain kwa sababu ya familia ama kitu kama hiyo umekosa. And therefore I want to appreciate, in fact it's like he knew that things were so hot for people. So hizo interventions ambazo alifanya, akasema ya kwamba for this period until next year, ya kwamba hizo listings mtu atolewe 5 million and below. I believe that will help our people. Ya kwamba ukitolewa hapo uweze kuchukua pesa nyingine mahali, uweze kujijenga, uweze kuinua biashara yako. I believe our people wataweza kusaidika. Therefore, I am so happy because of what happened yesterday. Sasa watu walisema ni kupiga sherehe, but nasema hapa tupige sherehe na more importantly, responsibly na kujiendeleza kimaisha. Isiwe tu ni kafi imeisha, wacha iwe tutaongeza shilingi kwa mfuko. And that is what is going to help us. Kweli kabisa. Tusonge mbele sasa. Yes. Let's look in the future now. And this question came from a viewer from Dagoretti South. And alikuwa nauliza, can you paint a picture of a Kenya you would like to see in 20 years to come? Take your time with this question. Wow. Very, very deep question. And I believe there is a future. We have had a very dark period in the COVID. But I want to tell our viewer, wewe unatuangalilia ukiwa pale nyumbani ama mahali uliko,
The fact that you're alive, it is a gift that you have and a chance. I am telling you without abating my eyelid that the future is promising. The future is beautiful. The future is great. The challenge that we have been having, Mr. Patrick, is that our society, now let's mention it, Africa, and now to be specific, Kenya, has not been an encouraging society. Ya kwamba wanasema maskini anazidi kuwa maskini na yeye tajiri anatajirika zaidi. Ya kwamba wewe hauna family, hauna connections, hautawahi saidika. Wewe hauna pesa, hautawahi weza kupenya. Now, the way of the future is everyone will have a chance. The way of the future is everyone will have an opportunity to voice their idea, to voice their chance. I'm going to mention two people or two ideas. First idea is one young man called Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg is the owner of Facebook. Now already he was able to buy Instagram, he was able to buy WhatsApp. That is to mean he is almost the biggest share controller of social media in the world. That guy is less than 45 years old. But the social media space of this world is under his hands. This idea of Facebook started in a university room. And he was able to develop it, ikaanza kuwa kwa university. Mali alikuwa, Harvard if I'm not wrong. From there it was able to go into the community, to the country. Now, it is now becoming even as a necessity. Every other time everyone is in WhatsApp, every other time you're in Instagram, every other time you're in Facebook. An idea of a very young man. That is to mean, now as we're talking about CBC, competency-based curriculum, ambapo hata inatuambia hatutaki kujua who is number 1 and who is number 5. Everyone is great in their own way. All we need to know is, what are you good at? We support you in that. Because if we support you in that, you will be great at it. Si kukwambia kwa sababu wewe uko na ballast, wewe ni jinga. So now we want to say, whatever you're good at, we support you. What are you good in doing? What is your gift? We support you in that. And in that line, a civilization like China, that is what they did. China are experts at supporting their own. My phone here, it is a techno brand. Hii simu China ni ya college people. Ndio wanatengeneza hii. Because what happens, wanachukua wale wanafanya engineering, they fund you. Wakiwa fund, wanawapatia zile pesa mweze kubuy materials. Materials mnaweza come up with, gadgets. Mkiuza mnarudisha pesa and then you get your profit. Most of the phones that we have ni za watu wa college, hata si watu wa at the fully fledged engineers. Because now because you have grades. When you're talking now of iPhones, when you're talking of Samsung, is also you have the higher grade of people or higher caliber of professionals. That is to mean, if we can empower our young people, like now hapa Laikipia, iko jamaa alianza kutengeneza tuktuk. Alishiko hii siku nyingine. Ile siku alijulikana alishiko hii siku nyingine. Hauna license, kwa hiyo nani amekwambia utengeneze tuktuk? Instead of being funded, atengeneze tuktuk, arudishe pesa ya serikali, akuwe ametengeneza profit. You have empowered that person. Na atengeneze kampuni, na employ watu wengi kwa kampuni yake ya kutengeneza tuktuk. Sasa tuktuk tunataka kuendea Japan. Umeacha mtu wenyu hapo, very nice tuktuk. If you can check on YouTube, you'll find it. So, I believe the future is an environment ya kwamba everyone feels safe, everyone feels appreciated, everyone is given a chance. No matter where you're from, no matter your family. That is the future we need. A future that cares for the people. That it is not your money that will, qualify you. It is your hard work that will qualify you. It is your passion that will qualify you. It is your integrity and your character that will qualify you. I believe in such a community.
everyone will be encouraged to work hard. Everybody in such a society will be encouraged to pursue their dreams without fear or favor. Why? Because they know, mimi nikifanya kazi, nimesoma vizuri, nimemaliza degree yangu, nimepewa help, sitakosa kitu ya kufanya. Kwa sababu I'll be supported by the government, I'll be supported by, the environment will support me and will be able to empower me. So I believe that is the future. And so coupled with CBC, coupled with an empowered community, I believe that is the future. And so we'll have a very innovative community, we'll have a very empowered community, and very progressive and very developed society. Nice one. For a minute you sounded like Martin Luther King. Wow, thank you. Okay, hata sisi tunashukuru sana. It's good to see youth with those kind of dreams, because that's the future. Now, I want to give you a chance to speak to your voters in Waithaka. I want you to engage with wakina mama. Walikuwa wanasema wanataka kujua utawafanyia nini, wazee na youth. Take your time, talk to your voters before we do a close up. Wenzangu wa Waithaka, I respect you, and I want to say this, that Waithaka is a great place and it is a home of greatness. Waithaka tunasema tuko tayari na tuko pamoja, na pamoja tuwaweza songa mbele. So ile tunaamini Waithaka ni ya kwamba ni wakati wa kuleta mabadiliko, na tunasema Waithaka tuko tayari. Kwa mama na wazee wetu tunasema ya kwamba together we are stronger. Mine will be to be a patron and to be a mobilizer. Ya kwamba tukiweza unda vikundi za wanabiashara, kwa sababu watu wengi katika Waithaka ni wanabiashara, tuweze kujiunga kama wanabiashara, na kwa hizo vikundi tunaweza raise pesa, tunafanya investments, tunaweza kuchukua loans. I believe that's the way to go. Mine will be to mobilize. More than that ni kutengeneza infrastructure. Vile nimesema, kama kabro inapeana na NMS, mimi Mbadi tutakosana na yeye ama tutajuana, wacha niseme tutajuana na yeye, ya kwamba lazima ashughulikie Waithaka. Kwa hivyo mimi nitafanya Mbadi ambaye ni kiongozi wa NMS na viongozi ambao wote watakuwa wa county government, nitawaleta karibu sana na mimi, ama nitakuwa karibu sana na wao, because I have to represent the Waithaka people fully without fear or favor. Kwa hivyo nitahakikisha kama ni kabro zimekuja, kama ni mataa zimekuja, kama ni kitu yote ambayo inaweza kutusaidia katika Waithaka ambazo ni empowerment, grants za kusaidia wanabiashara, zote tumeweza kuzileta katika Waithaka. Na vile nilikuwa nimetaja ya kwamba bursaries ziwe equally distributed. Ya kwamba wewe kama unaweza kufanya kazi na tumekusaidia pande ya biashara na unaweza kulipia watoto wako, hiyo ni sawa. Lakini yule ambaye hajajiweza, yule ni orphan, yule ambaye kwao wako na mgonjwa ambaye ako na terminal disease kama cancer, ako na terminal disease, ako na tumor ama jambo lile lingine, ambaye hawezi toka kwa nyumba, huyo mtoto wake tumsaidie. Ya kwamba equal distribution, vile tumesema tukuwe na representatives kwa different parts of Waithaka. Nimeshukuru, nimekuwa nikiongea na different Waithaka residents, na nimejua ya kwamba you are ready for change. You are ready to see tangible people and tangible results from the people that you are bringing as your leaders. Na ningependa kuhakikishia ya kwamba nikipata nafasi ya kwanza sitawasahau, ya pili tutatembea pamoja. Hiyo idea uko nayo ndio mimi nangoja ili niichukue tufanye kazi pamoja. Na mimi singojei kiti, hata vile niko hivi naendelea na projects za kusaidia community, wana community wenzetu. Wana youth nitawaongelesha na niwaambie the solution is in your hands. Mwana youth ukingoja, either ni mzazi ama ungoje familia ama ungoje serikali ili usaidike, utakuwa umekosea. Utakuwa umejikosea na umekosea wale ambao wanakutegemea wewe. Rise up and be counted. Earn your position. Ya kwamba serikali itasaidia ule mtu ambaye already ako na kitu anafanya. Watu watasaidia ule mtu ambaye anaonekana ako na maono. Na kuambia wewe umekaa hapo kama mwana youth na uko na idea, usiikalie. Uko na talent, usikae chini. Uko na jambo unaweza fanya, simama. Kama ni kwa kawash, tuingie kwa kawash. Kama ni kwa mambo ya
Kinyozi, ingia kwa kinyozi. Kama ni mambo ya kuuza matunda, I have a very great friend wa pale Waithaka, anaitwa Mr. Muriuki. Anakuwa anauza fruits and vegetables na he's doing so well. Mind you, he's an accountant by profession. Na nilimwambia this is the way to go. Vile umeamua hutakaa chini ungoje kazi, ufanye kazi. Na nilikuwa namuuliza per day, wakati ulikuwa umeandikwa na sasa venye unauza hii matunda na hii vegetables, unaona aje? Akaniambia, I want to tell you my brother, I'm making good money. Na naweza banki na ni trust kulingana na vile nafanya kazi yangu, na hata inanisaidia na inanisupport. Kwa hivyo nataka kuambia mtu usigoje ati white collar job, ama usigoje mtu yoyote ili usaidike. Kile uko nacho kwa mkono ndio itakusaidia. But kwa wana youth, vile tumesema, our dream is the Waithaka Youth Resource Center. That means you're going na ideas, na ndio sifichi ati mtu atachukua idea yangu aende nayo. Kwa nini? I know the problems that we have, and I know what we are going to do to help them, and I am sure that's why I cannot be selfish with these ideas. Ya kwamba najua haya ndio mambo ambayo yatasaidia. Kwa hivyo hiyo Waithaka Youth Resource Center tukiweza ipata itakuwa mzuri. Na kuna ingine ambayo itakuja. Unajua siwezi waambia yote, but I can assure you, watch this space. Nitakuja pale ground vile tumekuwa tukiendelea, mtaniona, ili tuendelee kuongea na watu wetu. We change the culture, we change our society, we change our youth, we change our minds, and our lives will change. Na nataka kumalizia na kusema hivi, there is a hope. Najua mambo yamekuwa mazito kibiashara, kimasomo, lakini nataka kusema hivi, vile hata unaona curfew imetolewa, vile unaona government inasaidia katika different quarters, nataka kukuambia vile mambo yanaendelea kuimprove, nawe take the chance ujiimprove kama mtu binafsi. And I can assure you, if you take the chance, if you stand up to be counted, if you step up and be the change you want to see, tomorrow will be better than today. Thank you. God bless you. God bless Waithaka. Asante sana. There you have it, wasikilizaji. Najua umefurahia kusikia mwanasiasa mwingine. Hadi wakati huo mwingine tutakapomtafuta mwanasiasa mwingine, ni mimi wenyu Patrick Gadhigi Karanja, na pia muingie kwenye mtandao na muweze kutupatia comments zenyu, na mkumbuke kusubscribe Jirani Kenya Radio and TV. It's dedicated, determined and dependable. Asante.